Celebrating 25 years of Titagarh Wagons Limited. It's time for the welcome address. Would request Umesh Chaudhary, Vice Chairman and Managing Director of Titagarh Wagons Limited, to deliver the same. Our Honorable, respected Chief Minister Didi, Honorable Bobida, Indranilda, Kolyanda, Becharamda, Honorable Chief Secretary, Industry Secretary, Mr. Dilip Yadav, the dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, friends, family, friends from the media, colleagues of all the members of the Titagarh family. A very warm welcome to you all. It is indeed a landmark day for me personally and for Titagarh. Today we are celebrating 25 glorious years of gratitude. We could not have wished for anything more in this world except from having the presence of beloved Didi, our Honorable Chief Minister, amidst us on this momentous occasion. Didi, you always say small is beautiful, and Titagarh Wagons started in 1997 as a very small company producing 150, 170 wagons a year. We started with a dream, with a vision, with a mission, as you always say, that someday we will become a global brand, a global company. And with your blessings, your guidance and support, Didi, we have taken the name Titagarh to the world. And today Titagarh is a globally recognized brand in mobility, in railways, all over the world, not only in India, and that is all coming out of Bengal. I am extremely elated that today we are also having a host of projects, Didi, which will be inaugurated, and foundation stone of some will be laid by your auspicious hands. And that in itself will be taken as a very big blessing for us for the success. As they say, well begun is half done. Didi, I would like to thank you for your inspiration, for your guidance, for the motivation that you have provided to all of us. And I'd like to mention a few things, what we are doing in Titagarh. You have always mentioned about inclusive growth. And Didi, this is something that we have imbibed as our motto, that amra ekhane inclusive growth korbo. Amra ekhane ja ja apnar পথ দেখানো রয়েছে ওই পথের উপরে চলছি আর এই স্টেটটাকে যেরকম আপনি এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন আমরা আপনার পিছনে পিছনে ওইটা নিয়েই চলছি The recent success, grand success of the Bengal Business Global Summit, friends, has shown that Bengal truly means business. It is not only a punchline, but is a philosophy that our Honorable Chief Minister leads us from the front. We saw very important announcements being made, very path-breaking announcements being made. And what is very heartening, and this is something I would like to thank the government, I would like to thank the Honorable Chief Minister, the Chief Secretary, the Cabinet of Ministers, that in true sense of the term, inclusiveness and private-public partnership has been demonstrated by the government of West Bengal. The way industry has been made a partner in the success of industrialization, how the sectoral committees were formed with private sector participation, and the method in which all the industrialists were associated in the process of decision making, of policy formation, so that the policies merely do not remain on paper, but can become effective and contribute to the growth of our state.
Because of this, the ease of doing business in our state has always improved. I perhaps feel that this is one of the only states where the entire land record has been digitized. There are portals for one-stop applications and approvals. The number of registrations, licenses, approvals that are required to set up an industry have been cut down drastically. The government is always available, always willing to support industrialization, and there is no place in the world where a problem or a trouble or a support is not called for. What I have seen is that the entire system, the entire team led by Honorable Chief Minister is always available to support industrialists, to support businesses, to resolve any such issues. It is for this reason that we hear that Bengal has lost 0 man days. And this is not a miracle, but this is a result of the tireless effort that the entire team of the government led by our Honorable Chief Minister has put in. Didi, Titagar is a homegrown company. Our roots are here. আমরা এখানেই জন্মেছি, এখানেই বড় হয়েছি, আর আপনার আশীর্বাদে এখানেই আরও বড় হব। কিছু হাইলাইট যদি দিদি আপনি পারমিট করেন আমি টিটাগড়ের বলতে চাই। আমরা এখানে 1997-এ টিটাগড়ে ইউনিটটা স্টার্ট করলাম 150 ওয়াগন দিয়ে, আর এখন আমরা ওখানে 8400 ওয়াগনের ক্যাপাসিটি করেছি ইন 25 বছর। থ্যাংক ইউ দিদি। আমি আজকে এই মঞ্চে আপনাকে আশ্বাসন জানাচ্ছি দ্যাট আমরা এই ক্যাপাসিটিটাকে আগামী 2 বছরের মধ্যে 8000 থেকে 12000-এ নিয়ে যাব। আমরা বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ আর ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে 2008-এ লিস্টিং আমরা পেলাম, আর খুব ছোট থেকে স্টার্ট করে আজকে টিটাগড় ইন্ডিয়ান অপারেশন যেটা আছে তার অর্ডার বুক 11,000 কোটি টাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। দিদি আমরা এখানে অনেকগুলো অ্যাংসিলারি ডেভেলপমেন্ট করছি, অনেকগুলো সাব ভেন্ডার ডেভেলপ করছি, তারপরে আইটিআই চালাচ্ছি। আর আমাদের ফ্রেট বিজনেসে, ওয়াগন বিজনেসে আমি আর একটা আপনাকে আশ্বাসন জানাতে চাই দ্যাট আমাদের 2টো ফাউন্ড্রি এখানে এখন অপারেট করা হচ্ছে, একটা উত্তরপাড়া, একটা টিটাগড়ে। আমরা আর একটা বড় মডার্ন স্টিল ফাউন্ড্রি ডাবল দ্য ক্যাপাসিটি, এখন আমরা 30,000 টন বানাচ্ছি, আমরা 70,000 টনের ক্যাপাসিটির একটা ফাউন্ড্রি আগামী 3 থেকে 5 বছরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেব। দিদি এই ইউনিট যেটা রয়েছে এই ইউনিটে আমরা মডার্ন প্যাসেঞ্জার কোচ করার আরম্ভ করেছি। আমরা এখানে অ্যালুমিনিয়াম আর স্টেনলেস স্টিল দুটোই করব, আর অনেক হাই টেকনোলজিতে এই ইউনিটটা তৈরি করা হচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রি 4.0 যেটাকে বলা হয় ওই স্ট্যান্ডার্ডে করা হচ্ছে। পুরো অটোমেটেড ডিজাইন ডাইরেক্টলি শপ ফ্লোরে ফ্লো করবে। সব ইঞ্জিনিয়াররা যারা আছে শপ ফ্লোরে ওরা ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস টু দ্য ডিজাইন অফিস ফ্রম ইটালি পাবে। তারপরে আমরা এখান থেকে অনেক লোকেদেরকে ট্রেনিং প্রদান করছি। আমরা আগামী 2 বছরে এখানে 250 ইয়াং ছেলে মেয়ে ইঞ্জিনিয়ার রিক্রুট করব, যাদেরকে ট্রেন করা হবে ইটালিতে, ইন্ডিয়াতে, আর ওদেরকে কেপেবল করা হবে শুধু এখানে টিটাগড়ে কাজ করার জন্য নয়, বাট ওদের একটা লাইফ গ্রো করার জন্য। আমরা এটা কন্টিনিউয়াস, আমি একটা আমাদের টিমকে বলেছি প্রতি বছর তারপরে আমরা 50 থেকে 70টা নতুন ইঞ্জিনিয়ার, ফ্রেশ ইঞ্জিনিয়ারদেরকে রিক্রুট করব, ওদেরকে 3 বছরের ট্রেনিং অ্যালং উইথ স্টাইপেন্ড প্রোভাইড করব। দিদি এর ছাড়া আমি আপনার যে গাইডেন্সে, আপনার যে নির্দেশে আমরা সোশ্যালি আমাদের যা যা রেসপন্সিবিলিটি আছে ওইটাকে কোনোদিন ভুলে যাইনি। এই কোভিড যখন হলো ওই সময় আমরা টিটাগড়ে আর উত্তরপাড়ায় 500 বেডের চিকিৎসা সেন্টার করলাম। অন্তত 10,000 আমরা খাবার ডিস্ট্রিবিউট করেছি, মাস্ক ডিস্ট্রিবিউট করেছি, স্যানিটাইজার ডিস্ট্রিবিউট করেছি। তারপরে অম্ফনে আপনার নির্দেশে আমরা যা যা করণীয় ছিল ওইটা করলাম। তো আমরা একটা কর্পোরেট রেসপন্সিবল কর্পোরেট সিটিজেন হিসেবে আমরা খুব প্রাউড আছি দ্যাট আমাদের এখানে ফাউন্ডেশনটা আছে, বাঙালি ফাউন্ডেশনটা আছে, আর আমরা এখানেই আপনার
Ashirwade grow korbo. Thank you very much, Didi, for being here today and inspiring us. It is a very, very big occasion for us. Thank you so much, Mr. Chaudhary. We would now request Honorable Chief Secretary of West Bengal, H.K. Dwivedi, to address the August gathering. Honorable respected Chief Minister, Honorable Ministers on the dais, Honorable Members of Parliament, Mr. Chaudhary, Mr. J.P. Chaudhary, the entire family of Chaudharys, the entire family of Titagarh Wagons, ladies and gentlemen, I see in the crowd senior officers from the state government, senior industrialists, reputed industrialists are also here. At the outset, let me congratulate the entire Titagarh Wagon family at this momentous occasion. As Umesh has just mentioned, Titagarh Wagons is an example of, people, those who don't do anything or those who don't invest in Bengal. During my interaction, I found them, they are the most critical of that things don't happen, things don't move, it is difficult to invest in the state. Titagarh Wagon is a classic example to showcase that it is easy to invest in Bengal, it is easy to flourish in Bengal. My heartiest congratulations to the Titagarh family. Under the leadership of Honorable Chief Minister, as Umesh has just mentioned, a large number of initiatives have been taken by the state government in order to facilitate the setting up of industry. I would not claim as Chief Secretary that we have no problems. We are identifying problems. We are trying to find ways and means to see that the industry, as entrepreneur or industry who wants to set up a business in the state does not face any problems. We have set up a single window, and the single window takes care of all the clearances. We have recently tried to revamp the single window system so as to make it more efficient, and as under the directions of our Honorable Chief Minister, under the Right to Public Service Act, we have set up a definitive timelines within which the clearances have to be given. There are other initiatives, as Umesh has just mentioned. After the recently concluded Bengal Business Global Summit, Honorable Chief Minister said that at times the policies of the state government are not in tune with the demand, with the requirement, with the aspirations of the industry. And so we need to have a sectoral committees for all different sectors, starting from MSME, agri-allied, industry, other IT, etc., so that we get the requirement, we get the aspiration of the industry, the problems, their concerns, and what exactly they want out of the government. And Madam, these sectoral committees are meeting every month, and it has been a very, very enriching experience for the entire state government. We have got very, very valuable inputs from the industry, and with these inputs, we are trying to, facilitate through our policy interventions so that this industry set up.
I'll just list out the name of from the representation from the industry, which are the co-chair of these sectoral committees. As I mentioned, we have a sectoral committee on agri and agri-alides. We have sectoral committee on MSME. We have sectoral committees on manufacturing. We have sectoral committee on tourism. We have sectoral committee on IT and IT related. We have sectoral committees on industrial infrastructure. We have sectoral committees recently under the directions of the Honorable Chief Minister, a sectoral committee on creative economy and film that has been recently constituted. Another sectoral committee which has been constituted is the tourism sectoral committee. So all these sectoral committees, as Umesh has just mentioned, there is a sectoral committee on international trade, there is a sectoral committee on education, and there is a sectoral committee on health. All these sectors, which are the niche sectors in of our state, have one of the industry as the co-chair. All the sectoral committees are chaired by the Chief Secretary. I'll just list out the industrialists who are helping us in formulating policies and in bringing investment in the state. Shri Sanjeev Puri, you all know, the chairman of the ITC. He is the co-chair of the sectoral committee on agri and agri-allied. Mr. Umesh Chaudhary, he himself is a co-chair of sectoral committee on manufacturing, I suppose, industry. Then Mr. Sanjay Budhia, MD of Pattern India Limited. He is the sectoral committee on international trade. Shri Harsh Neotia, chairman Ambuja Neotia Group, is a sectoral committee on education. Shri Gyanesh Chaudhary, MD Vikram Solar, he is the co-chair of the sectoral committee on infrastructure. Shri Rudra Chatterjee, I can see him sitting in the audience. He is also the co-chair of our tourism sectoral committee. Shri Rupak Barua, CEO of Emory Hospitals, he is the co-chair of our sectoral committee on health. And Shri Rashri Banerjee, president of Seafood Exporters Association of India, he is a co-chair of a sectoral committee on fisheries. As I mentioned, we have sectoral committees. As far as the sectoral committee on creative economy and film is concerned, Shri Gautam Ghosh, he is the co-chair of the sectoral committee, and Shri Raj Chakravarti, June Malia, and Prasanjit, they are members of the sectoral committee. So Madam knows, she knows the entire composition of all the sectoral committees. So this is basically a very initiative which has been taken under the guidance and directions of our Honorable Chief Minister, and frankly speaking, it has been a very, very enriching experience. Based on our deliberations in the sectoral committees, we have brought out a lot of policy documents which have been approved by Honorable Chief Minister and the Cabinet. Apart from that, we have an investment board which Honorable Chief Minister herself chairs that investment board, and this investment board takes into account all the initiatives, all the proposals which come for the investment in the state, and regularly meets to give approvals as well as ensure that the overall ecosystem and the climate for setting up investment in the state improves. These are some of the initiatives which have been taken. It will take a lot of time for me to list out all the initiatives, but frankly speaking, our journey in the last, especially for me as Chief Secretary, has been very, very positive in the sense that we are seeing a lot of traction which is coming, a lot of response, positive response coming from the industry. And in the meantime, we have, approved a large number of proposals, both in the MSME sector, in the manufacturing sector, as well as in sunrise sectors like IT, logistics, etc. So we are committed under the leadership of Honorable Chief Minister to provide the right environment for anybody who wants to invest in Bengal can come here, and let me assure you, Honorable Chief Minister is here, let me assure you that whatever is help and support is required from the government,
we will never be found wanting. It will always be forthcoming. As I said, there may be problems at the field level. There may be certain things which may be bothering you. Please feel free to come to us. We are accessible all the time, 24/7, and we will go all out to help you to set up industry here, to create jobs here. As Umesh has just mentioned, another big initiative under the leadership of Honorable Chief Minister, which we have taken, the skilling, the Utkarsh Bangla, we have a scheme wherein we do skill development for our young boys and girls, vocational training. This also was being done independently by us. So we saw that we are training a large number of boys and girls, but their employability is not very high. So here also we roped in all the chambers of commerce, all the big industries, and we told them, you know what is to be done, you know what is to be trained, where the employment is. We will develop the curriculum in consultation with you. We will develop the certification. The boys and girls which are being trained, we will certify them from the state government so that they find it easy to get employment. And you have training centers in your own campus. So many of them, madam, many of the industries have come forward, like Umesh has just mentioned. They have provided space and infrastructure within their own factory premises, within their factories, and they are training boys and girls. And these boys and girls are either getting employed in the same factory or they are finding employment outside. So it's an employment-linked skill development which we have started, and we are finding a very, very positive response from the industry. We would request all of you, it's a very good platform, a very good occasion, wherein a huge investment has been made and will further be made by the wagon industry. We would request all the industries through this forum to come forward, invest in Bengal, and we will provide the right climate. Thank you all very much. Thank you so much. As we all are eagerly waiting for our beloved Didi, our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, to share her thoughts, we would humbly request her to deliver her speech. Our Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, to deliver her speech. আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় উমেশ চৌধুরীর পিতৃদেব এবং মাতৃদেব যিনি আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত আছেন, আমি আমাদের সকলের পক্ষ থেকে তাদের অনেক অনেক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমাদের এখানে অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আছেন, আমার এমএলএ এমপি বন্ধুরা আছেন, মঞ্চেও আমার সাথে কলিগ দ্বিবেদী বন্দনা, বেচারাম মান্না, ববি, কল্যাণ ব্যানার্জি, ইন্দ্রনীল এবং দিলীপ যাদব থেকে শুরু করে, আমি আগেই বলেছি পিতৃদেব এবং মাতৃদেব উমেশের এবং তার পরিবারের সকলে আছেন। আমার এখানে চন্দননগরের কমিশনার থেকে শুরু করে দীপপ্রিয়া ডিএম থেকে শুরু করে আরও অন্যান্য আমনদ্বীপ থেকে শুরু করে হুগলির এসপি সকলেই আছেন। আমার এখানে আমি কাঞ্চন মল্লিক থেকে শুরু করে সাথী থেকে শুরু করে আরও অনেক এমএলএদের দেখতে পাচ্ছি, স্নেহাশিস থেকে শুরু করে সকলকে, আপনাদের সকলকে আমার অনেক ধন্যবাদ, অভিনন্দন। বিশেষ করে ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল পার্টিসিপেন্টস, ক্যাপ্টেন্স অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, হেডস অফ চেম্বার কমার্স, consulate, all are present here, and we are really obliged for their presence. আজকে যেমন এখানে প্রোগ্রাম হচ্ছে তেমনি টিটাগড়েও প্রোগ্রাম হচ্ছে। সেখানে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, রাজ চক্রবর্তী, পার্থ ভৌমিক, নির্মল ঘোষ, সোমনাথ শ্যাম ইচনি, চেয়ারম্যান টিটাগড় অ্যান্ড ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি,
মাই সিএম, সিপি অ্যান্ড ডিএম তারা উপস্থিত আছেন। ফলতাতেও তারা শিপ ডুয়ার্স করছেন, সুতরাং সেখানেও এমএলএ শঙ্কর নস্কর, ফলতা মেম্বার্স of district administration and many others prominent leaders present আছে, তাদেরও অনেক ধন্যবাদ। Respected friends and guests, I deem it is my proud privilege to be with you, and especially the occasion today with Umesh Choudhury and their Titagarh coach factory, the Titagarh wagon factory, and this Uttarpara factory, new coach factory, and Falta. I think Titagarh wagon family on their silver jubilee completed 25 years. My many congratulations for that. Titagarh Wagons has already set up India's first and only state-of-the-art aluminum coach manufacturing plant, here which produce modern metro and passenger coaches within a capacity of 240 coaches per year. I am also told that capacity will be enhanced to 500 coaches per year. It's a matter of greater pride that it is the first Indian company, Titagarh Wagons, is producing modern passenger trains and needs more and more for India and Europe also. Sometimes when we visit for the BGBS purpose along with my industrial teams, though we don't spend from our side, their travel, their boarding, lodging, they do it from their own side, the industrialist, the group of industrialists. But don't you think that it is because of our coming and going and meeting the people of the world, it gives us lot of investment from different parts of the world. And this metro coach factory from Italy, he has brought it, the credit must go to him. Like this, we are doing so many factories. So our solidarity is for them, and my heartiest congratulations. Now, you will appreciate that we have done a lot to invest the industry, because I said that this time our social security scheme we have already done, আমাদের সামাজিক স্কিম আমরা অনেক করেছি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে, সবুজ সাথী থেকে শুরু করে, তরুণের স্বপ্ন থেকে শুরু করে, স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড থেকে শুরু করে, কৃষক বন্ধু থেকে শুরু করে অনেক কিছু, বিনা পয়সার ট্যাব দেওয়া থেকে শুরু করে। কিন্তু আমরা যেটা করতে পারিনি সেটা হচ্ছে আরও নতুন করে অনেক ইন্ডাস্ট্রি, অনেক এমপ্লয়মেন্ট। আই এম প্রাউড টু সে when in India the unemployment is increasing 40%, but I am proud to say in Bengal the unemployment decreased 45%. This is not only me I am telling, it is the record we are telling. In economy, our GSDP has grown up by 3.5 times. Revenues grew by almost 4 times. Total budget allocation increasing 3.5 times. Capital expenditure in budgetary by 9 times. Our positive growth during the pandemic time even plus 1.2, which while India's GDP posted minus 7.7. So this will speak itself. I'm happy to say that Bengal আমরা 200 নিউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক করেছি। আগে 15 একর জমি লাগতো, এখন 5 একরে হয়ে যায়। আমরা 521টা আমরা এমএসএমই ক্লাস্টার তৈরি করেছি। আমরা প্রায় 30টা নতুন ইউনিভার্সিটি তৈরি করেছি। আমরা প্রায় 16টা নতুন মেডিকেল কলেজ তৈরি করেছি। আমরা প্রায় 43টা নতুন পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট তৈরি করেছি সব মিলিয়ে।
আমরা প্রায় 52টা নতুন কলেজ তৈরি করেছি, 43টা মাল্টি সুপার হসপিটাল তৈরি করেছি, 500-র মতো আইটিআই এবং পলিটেকনিক্স তৈরি করেছি। সুতরাং দেয়ার আর সো মেনি, বলতে গেলে আমার সব কিছু থামবে না। এই 1 বছরেই 1 লক্ষ কোটি টাকার উপর ইনভেস্ট হয়েছে এবং বিজিবিএসগুলোকে কেন্দ্র করে মোর দ্যান 15 লাখ ক্রোর, 15 লক্ষ কোটি টাকার বেশি ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে। আমি যদি বেশি না কথা বলি তাহলেও বলি যে কেন এখানে জমিটা পড়ে আছে এভাবে আমি জানি না। আমি আগেও চেষ্টা করেছিলাম, কল্যাণ, দিলীপ এরা সবাই আমাকে বলেও ছিল যে হিন্দুস্তান মোটরকে বামপন্থ সরকারের আমলে ওরা অনেকটা জমি দিয়ে দিয়েছিল এবং সেই জমিতে কাজ তো হয়নি, উপরন্তু জমিটা পড়ে আছে। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টাকা নিয়ে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জমি দেখিয়ে টাকা নিয়ে সেই টাকাটা তারা চেন্নাইতে গিয়ে ইনভেস্ট করেছে। আমার কোনো আপত্তি নেই চেন্নাইতে গিয়ে ইনভেস্ট করলে, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আজকে উমেশকে এখানে মেট্রো ফ্যাক্টরি করতে গিয়ে 30 একর্স অফ ল্যান্ড ও কিনেছে। ও আর 5 একর অফ ল্যান্ড চেয়েছিল ফর ট্র্যাক তৈরি করবার জন্য, কিন্তু ওকে দেওয়া হয়নি। অথচ দেখুন প্রায় 700 একর জমি এখানে পড়ে আছে। ফর হোয়াট রিজন? আমি চিফ সেক্রেটারিকে বলবো ফিরে গিয়ে কল্যাণ টোটাল ল্যান্ড হিস্ট্রিটা জানে, ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলে এই জমিটা প্রয়োজন হলে আমরা গভর্নমেন্ট থেকে আইনতভাবে আমরা রিজিউম করব এবং এখানে আমরা চাই একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন তৈরি হোক। খালি পড়ে থাকবে কেন? আর আমি আপনাকে জমি দেবো আর আপনি বিক্রি করবেন, বাবা, তাহলে তো এটা দালালির কাজ হয়ে গেল। আপনি আমার কাছে জমি নিয়েছেন ইন্ডাস্ট্রি করবেন বলে, আপনি ইন্ডাস্ট্রি তৈরি না করলে লোকাল মানুষেরা কি পাবে? আজকে যে উমেশরা করছে এরা 20% মহিলা নেবে এবং ইঞ্জিনিয়ারও মহিলা নিচ্ছে, মহিলা এম্পাওয়ারমেন্ট একটা করছে এবং স্টুডেন্টদের এরা বাইরে থেকে ট্রেন্ড করেই নিয়ে আসবে। ইটস এ গুড কনসেপ্ট। আমি বলবো এখানেই তোমরা একটা আইটিআই তৈরি করো, আমরা পারমিশন দিচ্ছি। সেটাতে তৈরি করে তোমার যা স্কিল ট্রেনিং লাগবে, বাইরের থেকে লোক আনার দরকার নেই, এখানেই স্কিল ট্রেনিং দাও, এখানেই কাজে লাগাও, তাহলে লোকাল ছেলেমেয়েরা কাজ পাবে। সবাইকে যে পিএইচডি হতে হবে তার তো মানে নেই। ক্লাস 8 পাসেরও কাজে লাগে, রিড অ্যান্ড রাইটেরও কাজে লাগে, কুক রান্না করতেও কাজে লাগে, দোকান তৈরি করতেও কাজে লাগে, ক্লিনলিনেসেও কাজে লাগে, গ্রিন তৈরি করতেও কাজে লাগে। তারপরে এই মেট্রো কোচ ফ্যাক্টরিকে কেন্দ্র করে একটা বাজার গড়ে উঠবে। মার্কেটের এখানে দিলীপ যাদব আছে কথা বলে, যাতে ইন্ডাস্ট্রিকে ডিস্টার্ব না করে, কিন্তু এখানে যারা চাকরি করবে তারাও তো খাওয়া দাওয়া করবে, তারাও তো জামা কাপড় কাচবে, তারাও তো মানে ছোট জল খাবার খাবে, তারাও তো সেলুনে যাবে, তারাও তো দোকানে কিছু জিনিস কিনবে, তারাও তো মুদির দোকানে কিছু কিনবে। আসুন না একটার সাথে আর একটাকে যুক্ত করে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পরিধিটাকে বিস্তারিত করি। আমি সেদিন বর্ধমান থেকে ফিরছিলাম বাইকারে, আমি দেখছিলাম হুগলির চারিপাশে ইন্ডাস্ট্রি ভর্তি হয়ে গেছে, পুরো ভর্তি হয়ে গেছে। এখনও এই যে জায়গাগুলো পড়ে আছে লুকিয়ে চুরিয়ে, এই জায়গাগুলোকে তুলে ধরো এবং এই জায়গাগুলোকে ইমিডিয়েট কাজে লাগাও। যদি কোর্টে কেস থাকে কোর্টকে অ্যাপিল করো, কোর্টে কেস থাকলে কোর্টে ফাইট করো এবং ফাইট করে বলো যে আমরা বেকারের জন্য চাকরি তৈরি করতে চাই। ইন্ডাস্ট্রি তৈরি না হলে বেকার ছেলেমেয়েরা চাকরি পাবে কোথার থেকে? তবুও আপনাদের আমি গুড নিউজ দিই যে আমাদের এখন
যে পরিকল্পনায় মেট্রো কোচ ছাড়াও, ওয়াগান ইন্ডাস্ট্রি ছাড়াও, মনে রাখবেন ৭২,০০০ কোটি টাকা আমরা ইনভেস্ট করছি জঙ্গলমহল সুন্দরী পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে। আমরা প্ল্যান করেছি 3টে ডেডিকেটেড করিডোর করব, একটা ডানকুনি কল্যাণী, একটা ডানকুনি হলদিয়া, আর একটা ডানকুনি রঘুনাথপুর। তাহলে দেখছেন হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া সব জেলাগুলো ইনভলভ হয়ে যাবে। লোকাল ছেলেরা চাকরি পেতে পেতে যাবে দুই সাইডের। তাছাড়াও দেউচা পাঁচমিতে খুব ভালো কয়লা পাওয়া গেছে, সবে কাজ শুরু হয়েছে। এর মধ্যে অনেকে আবার বিরোধিতা করতেও শুরু করেছিল। আমরা ফোর্সফুলি কোনো জায়গা নিই না, এটা আমাদের নিজেদের জায়গা। আর আমার ট্রাইবেল ভাই বোনেরা অনেক এনজিও আমাকে হেল্প করছে। আমরা তাদের কথা শুনে তারা যেভাবে বলছেন কাজটা আমরা সেভাবেই করেছি। কিন্তু প্রথমেই দেখা গেছে একদম ওপরের স্তরেই যে কয়লা পাওয়া গেছে খুব গুড কোয়ালিটির কয়লা পাওয়া গেছে। দেউচা পাঁচমির কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং এটা শেষ হয়ে গেলে মনে রাখবেন 100 বছর পাওয়ারের কোনো অভাব হবে না পশ্চিমবাংলায়। পশ্চিমবঙ্গ ক্যান সাপ্লাই দ্য পাওয়ার টু আদার্স এবং পাওয়ারটা চিপ হয়ে যাবে। ঘরে যখন মানুষ একটু কম পয়সায় বিদ্যুৎ পাবেন, ইন্ডাস্ট্রি যখন কম পয়সায় বিদ্যুৎ পাবেন, উড়িষ্যায় সোলার পাওয়ার আছে, ওদের অনেক জল আছে, ওরা আগে করে ফেলেছিল। সোলার পাওয়ার কিছুটা সস্তা হয় যখন এটা বিক্রি হয়, কিন্তু আমাদের এখানে করবার ক্যাপাসিটি ছিল না। হাইডেল পাওয়ার যেটা বলে, হাইডেল পাওয়ারও আমরা 4-5টা করবো বলে ঠিক করেছিলাম, কিন্তু সিকিম সমস্ত হাইডেল পাওয়ার তিস্তা নদীর ওপর করার ফলে আর করবার কোনো জায়গা নেই। সেই জন্য আমাদের এই পদ্ধতিটা নিতে হয়েছে। তাজপুর পোর্ট আমাদের হচ্ছে 15,000 কোটি টাকা ইনভেস্ট হচ্ছে, ওখানেও অনেক লক্ষ লোক চাকরি পাবে। রানীগঞ্জে পাওয়া গেছে সেল গ্যাস এবং সেখানে 15,000 কোটি টাকা এবং এসআর যেটা এসআর গ্রুপ তারাও করছে 22,000 কোটি টাকা, ওখানেও ইনভেস্ট হচ্ছে। অন্ডাল আমরা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পরিণত করব। সুতরাং ওই বর্ধমান, পানাগড়, বড়জোড়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, হাওড়া, হুগলি এটা ক্রিম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হয়ে যাবে, আর একটা গেটওয়ে হয়ে যাবে কলকাতার মতো। এছাড়াও নর্থ বেঙ্গল দারুণ করছে, চায়ে অকশানে নর্থ বেঙ্গল খুব ভালো কাজ করছে। নর্থ বেঙ্গল ট্যুরিজমে আমরা 15% চা বাগানকে দিয়েছি, যাতে তারা হোটেল তৈরি করতে পারে, হোম ট্যুরিজম করতে পারে, অন্যান্য কিছু করতে পারে, যাতে তারা ইনকাম করতে পারে। হোম ট্যুরিজমও আমাদের অনেক আছে এবং আমরা অনেক দিচ্ছি এবং অনেক সুযোগও আছে। এই যে আমি বললাম আরও 2 গ্যাস পাইপলাইন আসছে, ক্রিস ক্রসিং দ্য স্টেট, মুভিং র্যাপিডলি। বাই 2023 Bengal will join the national gas grid. We are already extracting coal-bed methane gas. ONGC is also coming in Ashoknagar. There also we are helping like anything. আপনারা জানেন আমাদের এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য, বেঙ্গলকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো। কেবল ল্যান্ডিং স্টেশন হচ্ছে দীঘাতে, দীঘাতে আবার জগন্নাথ মন্দিরও করে দিয়েছি মানে করছি। আর 7 কিলোমিটার মেরিন বিচ কমপ্লিট করে দিয়েছি, একবারে 7 কিলোমিটার, তার মধ্যে 3টে ব্রিজও পড়েছে দেখবেন। এছাড়াও মনে রাখবেন উই হ্যাভ বিগেস্ট টি অকশন মার্কেট and grower of the best tea in the world. Recently policy support like IT data center policy 21, ethanol promotion policy 21, West Bengal sand mining policy 21 have already started to show the result. Now পাওয়ার লুমের জন্য স্পেসিফিক পলিসি করা হয়েছে, টেক্সটাইল পার্ক তৈরি করা হচ্ছে, মেগা পার্ক তৈরি করা হচ্ছে। তাঁতিদের প্রমোট করার জন্য গভর্নমেন্ট স্কুলের সমস্ত বাচ্চাদের যে ড্রেস আমরা দিই বাইরে থেকে না কিনে এখানকার সেলফ হেল্প গ্রুপকে দিয়ে করানো হচ্ছে,
তাঁতিদের করানো হচ্ছে, এবং 3 বছর অর্ডার গ্যারেন্টেড করে দিয়ে। সাইকেল কোম্পানিও এখানে হচ্ছে। সুতরাং এখানে মনে রাখবেন, নবদ্বীপে একটা জায়গা 700 একর দিয়েছি ইসকন কোম্পানিকে, যারা 700 একর জমির ওপর একেবারে ইসকন নগরী তৈরি করছে, ফোর্ড কোম্পানি করছে। এরকম সারা বাংলায় আজকে গ্রো করছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট। আমরা তো বলতাম যে বেঙ্গল ইজ দ্য গেটওয়ে, এটা সত্যিকারই বেঙ্গল এখন গেটওয়ে হয়ে গেছে। আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না, প্রতিদিন বাংলায় ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করার জন্য কত অনুরোধ আমাদের কাছে আসে। এমনকি আইটি ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করার জন্য আমরা সিলিকন ভ্যালি 100 একর জমি নিয়েছিলাম, পটাপট ভর্তি হয়ে গেল। তারপর আবার 100 একর দিলাম, সেটাও প্রায় ভর্তির মুখে। ভর্তি হয়ে গিয়ে আবার 50 দিয়েছে, ববি বলছে হিট করে ওখানে। তার মানে 50,000 60,000 ছেলে মেয়ে শুধু আইটিতেই চাকরি পাবে। আমাদের এখানে চাকরি ছুট কম আছে। ব্যাঙ্গালোরে প্রথম আইটি তৈরি হয়েছিল, কিন্তু মনে রাখবেন চাকরি ছুটের সংখ্যা ওখানে অনেক বেশি, 12-13%। আমাদের এখানে কিন্তু 2%ও নয়। কাজেই আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে পড়তে যাচ্ছে, ভালো রেজাল্ট করছে, তাদের ডিমান্ড সব জায়গাতেই আছে। কিন্তু আমি সবাইকে বলবো, পড়াশুনো করে ফিরে এসো। ফিরে এসে তোমার চোখের সামনে তুমি দেখতে পাচ্ছ কত কি তৈরি হচ্ছে, এবং এত কিছু তৈরির মধ্যে নিজের জায়গা নিজে খুঁজে নাও, কাউকে খুঁজতে হবে না। মনে রেখো, যত বড় হোক ইন্দ্রধনুষে সুদূর আকাশে আঁকা, আমি ভালোবাসি মোর ধরনীর প্রজাপতিটির পাখা। আমরা চাকরি চাই, ওরা চায় না। আমরা ইন্ডাস্ট্রি চাই, ওরা চায় না। আমরা শান্তি চাই, ওরা চায় না। আমরা ভালো চাই, ওরা চায় না। একটা বড় ইনস্টিটিউট চালাতে গিয়ে কখনো কখনো কারো না কারো কিছু ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। ভুল করাটাও একটা রাইট টু মেক ব্লান্ডার, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস লিখেছিলেন। ভুল কি কারো হয় না? যদি কেউ ভুল করে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে, যদি কেউ ভুল করে তার বিরুদ্ধে পানিশমেন্ট হবে, যদি কেউ ভুল করে যদি আইনত প্রমাণিত হয় নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে। কিন্তু এখন মিডিয়া ট্রায়াল কিরম জানেন তো? যাদেরা ট্রায়াল করবার আগে মিডিয়াই আপনাকে আগে চোর বানিয়ে দিচ্ছে। তাদের মধ্যেও যে কত বড় বড় চোর আছে সেটা কিন্তু তারা দেখতে পায় না। তারা কিন্তু নানা রকম দালালি করে খায়। তাদের মধ্যে অনেকেই, আমি সবার কথা বলছি না, কিন্তু সবাইকে চোর বানায়। আজকে সঠিকভাবেই চিফ জাস্টিস সুপ্রিম কোর্টের রামান্না বলেছেন যে মিডিয়া ক্যাঙ্গারুর রোল প্লে করছে। বাচ্চা না জন্মাতেই অন্নপ্রাশনের দিন ঠিক। ওরা চায় বাংলায় কিছু হবে না, শুধু বদনাম করো। আমি এসব প্ল্যানিং জানি। 21 তারিখে বড় মিছিল করার পরে 22 তারিখে কোনো ঘটনা ঘটলে নিশ্চয়ই ঘটনা আপনি অ্যাকশন নেবেন। মধ্যরাত্রে কেন? ভোর 5টায় কেন? এতগুলো সব একদিনে সব পেয়ে গেলেন? ববি বলছিল সকাল থেকে আমার পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সবাইকে জিজ্ঞেস করছে আমার বাড়ি কোনটা। আরে আমার বাড়িতে সবাই চেনে, আয় না। একটাই কাজ, মানুষকে মুড়িতে জিএসটি, লস্যিতে জিএসটি, দইয়ে জিএসটি, মাথার চুলেও জিএসটি, পাউডারেও জিএসটি, স্নোতেও জিএসটি, কাপড়েও জিএসটি, নকুলদানাতেও জিএসটি, বাতাসাতেও জিএসটি, হাসপাতালে ভর্তি হলে বেড ভাড়াতেও জিএসটি, মরে গেলে কত জিএসটি, মরে গেলে কত জিএসটি। আজকে এইভাবে যেখানে প্রয়োজন আছে এজেন্সির করুক, আমার কোনো আপত্তি নেই। এজেন্সির নামে অন্য দলের পারসেপশন খারাপ করে নিজেরা টাকা লুটে দেশটাকে লুঠেরায় পরিণত করে দিয়েছে। মনে রাখবেন, এটা দেশের পক্ষে ভালো নয়। আর কথা বলতে গেলেই সব সাসপেন্ড, আর প্রতিদিন কোর্টে কেস পড়ে আছে। কেস কতদিন ধরে? আমি বিচারকদের মিটিংয়ে বললাম 100 বছর ধরে, 150 বছর ধরে কেস পড়ে আছে।
সেই কেসগুলো তো আগে সামলানো দরকার। কাজ নেই, কিছু নেই, পিলের ওপরেও জিএসটি আছে না, তাই রোজ গিয়ে পিল করছি, নয় পিল করছে নয় পুল করছি, এবং আর কোনো কাজ নেই। 3-4টে এজেন্সিকে দিয়ে গভর্নমেন্টকে জব্দ করাও, স্তব্ধ করো। মহারাষ্ট্র ভেঙেছি, ছত্তিশগড় ভাঙব, ঝাড়খণ্ড ভাঙব, বাংলা আমাদের হারিয়ে দিয়েছে, বঙ্গালকেও ভি ভাঙব। আমি বললাম অত সস্তা নয়। বাংলা ভাঙতে গেলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে আগে লড়ো, বাংলায় ভাঙতে গেলে কুমিরকে আগে লড়ো, বাংলাকে ভাঙতে গেলে সত্যিকারের সিংহকে আগে লড়ো, বাংলাকে ভাঙতে গেলে হাতিমাকে লড়ো, হাতি সুরের সাথে লড়ো, এমনকি পারলে নেংটি ইঁদুরের সাথেও লড়ো, তাতেও বাংলা ভয় পাবে না। বাংলা যদি ভয় পেত, রবীন্দ্রনাথ ওইভাবে বললি লিখতে পারতেন না। ব্রিটিশদের কত অত্যাচার ছিল, কিন্তু এই অত্যাচার ছিল না। আমি শুনেছি অনেকের কাছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস কত লড়াই করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ থেকে শুরু করে, কিন্তু এই ত্রাস কখনো ছিল না। আগে বাচ্চারা ঘুমোলে মা গান গাইতো, ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো, বর্গি এলো দেশে। আর এখন সকালবেলায়, এখন আর আপনার মধ্যরাত বলে কিছু নেই, হঠাৎ রাত 2টোয় কেউ ডাকবে, তখন মা আবার গান গাইতে শুরু করবেন আপনাকে জাগাবার জন্য। ছেলে ঘুমালো তাড়াতাড়ি, আর ঘুমোস না, জেগে ওঠ রে, ঘরের সামনে দুয়ারে কারা দেখে নে রে, কারা না তো ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো, বর্গি এলো দেশে না, ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো, গব্বর এসছে দেশে, তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠ, নইলে তোর জীবন যাবে শেষে। এই হয়ে গেছে আজকে অবস্থা। এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি বলতে চাই, যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আছেন ভয় পাবেন না। আপনাদেরও অনেকের বাড়িতে রেড হয়েছে আমি জানি, ইনকাম ট্যাক্স রেড হয়েছে, ইডি রেড হয়েছে, সিবিআই রেড হয়েছে। আর যারা আজকে ভাবছেন তারা সব জানতা, যা ইচ্ছে তাই করে যাবেন একতরফা, আমি এখনও চ্যালেঞ্জ করে বলে যাচ্ছি, আমি নিজে কনফিডেন্ট না হলে আমি কথা বলতাম না। আমি আমার প্রত্যেকটা লড়াইয়ে যখন আমি নিজে কনফিডেন্ট হয়েছি, আমি তখন বলেছি। আমি আবার আপনাদের বলছি, 2024-এ বিজেপি আসবে না, আসবে না, আসবে না। কি অঙ্ক, কেন অঙ্ক, কোথার থেকে এলো, এত সিট কোথায় যাবে বলতে পারবো না। অ্যাস্ট্রোলজিকরাও বলতে শুরু করেছে, অ্যাস্ট্রোলজাররাও। সেই জন্যেই ওই বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরি করা, ওই বাড়িতে যাবার আর হবে না। তো যে বাড়িতেই যান, ভাগ্য যদি খারাপ হয়, এই বাড়িতে গেলে ভাগ্য পাল্টাবে, আর ওই বাড়িতে গেলে ভাগ্যটা সোনা দিয়ে মুড়ে যাবে। এমনিতেই তো সোনায় মোড়া আছে আপনাদের, আপনাদের বেলায় তো কিছু হয় না। করতে বলেছে, বিরোধীদের বেলায় অতি সক্রিয়, আর নিজেদের বেলায় একেবারে বেচারা ঘুম পেয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে। এই হয়ে গেছে অবস্থা। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে লড়াই করছি, লড়াই চলবে। কখনো ভেঙে পড়বেন না, কখনো ভয় পাবেন না। মনে রাখবেন, লড়াই যত আসবে তত আরও ঔজ্জ্বল্য বাড়বে। লড়াই যত আসবে, যদি কেউ ইন্ডিভিজুয়াল দোষ করে, আমি বিত্তবানদের পক্ষে নই, আমি বিবেকবানদের পক্ষে। যদি কেউ লড়াই করে, যদি কেউ নিজের জন্য পার্টিকুলার করবার চেষ্টা করে, তার বিরুদ্ধে অ্যাকশান নাও, যদি তুমি আইনত অ্যাকশান করতে পারো, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু বিত্তবান মানে আমি তাদের বলবো না, কেউ ইনকাম করে খেটে খুঁটে তৈরি করে। এরকমও তো দেশে প্রায় 1.6 লাখ লোক চলে গেছে দেশ ছেড়ে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা। এর রেকর্ডও আমার কাছে আছে। সুতরাং আমি বলবো যে আপনারা করুন ভালো করে, আমরা সবসময় আপনাদের সাথে আছি। সত্যম আমাকে কল্যাণ এক্ষুনি বলল, শ্রীরামপুরে একটা ওদের HRBCর বাড়ি আছে, 2টো ফ্লোর একদম খালি আছে, তৈরি করা বাড়ি। যদি কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করতে চায়, 4টে ফ্লোর খালি পুরো, যদি কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করতে চায়, নিউলি কনস্ট্রাক্টেড, সুতরাং তুমি
হ্যাঁ, তাহলে কল্যাণের সাথে যোগাযোগ করো, ওটা তোমরা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করতে পারো, তাহলে আমাদের কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং ছেলেমেয়েরা চান্স পাবে। আমি এটুকু বলে আমি উমেশকে বিশেষ করে আমার প্রাণ ভরা আশীর্বাদ, আমার ভালোবাসা, আমার ধন্যবাদ, আমার কৃতজ্ঞতা, এবং বিশেষ করে যারা উপস্থিত হয়েছেন আজকে উমেশের এই অনুষ্ঠানে নিজেদের বাজি রেখে, নিজেদের সম্মানিত করে উমেশের ইন্ডাস্ট্রিকে আশীর্বাদ করতে, আমি তাদেরও বলি তাদেরও যেন খুব ভালো হয়, তাদের পরিবারও ভালো থাকুক, সুন্দর থাকুক, সুস্থ থাকুক, আপনারা খুব ভালো থাকুন। সামনে দুর্গাপুজো আসছে, এখন থেকে প্ল্যান তৈরি করুন এলাকায় এলাকায় কিভাবে আমাদের ইনট্যাঞ্জেবল কার্নিভাল যে ইউনেস্কোর হেরিটেজ আমরা পেয়েছি সেটাকে হাউ টু ইমপ্লিমেন্ট। আর কালকে সেক্রেটারিয়াল যে কমিটি আছে, কালকে আমাদের মিটিং আছে মনে হয় 3:30-র সময়, সৌজন্যে যারা মিটিংয়ে আমন্ত্রিত আছেন তারা নিশ্চয়ই আসবেন। ভালো থাকবেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা এবার টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেডের 25 বছর উপলক্ষে নতুন লোগো উন্মোচনের দিকে এগোবো, কিন্তু তার আগে we have a small audiovisual presentation. Let's have a look. পঁচিশ বছর উপলক্ষে নতুন লোগো। I would now request Prithvish Chaudhary to please join me on stage and present the memento to our Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee. The humble journey of Titagarh Wagons Limited, which started in 1997, is today celebrating 25 glorious years full of gratitude. Titagarh today has become synonymous to industrial activities in West Bengal, providing mobility for billions globally. Thank you. We'll now have the honor to witness the laying of the foundation stone of the shipyard at Holta by our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee. We would request her to do the honors, please. তার আগে আরও একবার চোখ রাখবো পর্দায়। We would request her to do the honors, please.
We are now virtually connected to Bholta, I guess. There are special guests over there. বিশিষ্টজনেরা আমাদের ওখানকার প্লান্টে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন, তাদেরকেও অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। We would also take this opportunity to request our Honorable Chief Minister of West Bengal to inaugurate the capacity expansion for wagons in Titagarh. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এর শুভ সূচনা করতে চলেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানেও কিন্তু উপস্থিত আছেন আমাদের ডিগনিটারিজরা, আমাদের বন্ধুরা, তাদেরকেও অভিনন্দন, কংগ্র্যাচুলেশনস। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের পরের অনুরোধ। Now we would request her to inaugurate the propulsion production for traction motors, converters and so forth. Before that, a small presentation as well. Now the big moment. Titagarh Wagons Limited is the first and only private company in India to manufacture aluminium coaches. Now it would be producing stainless steel coaches as well. And the foundation stone for the stainless steel coach manufacturing facility will now be inaugurated by our Honorable Chief Minister. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ, আমরা দেখতে চলেছি এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আজকের would request you all to kindly put your hands together. Unveiling of a stainless steel coach. We are extremely happy and honored to have our Honorable Chief Minister with us, and we want to present a token of our gratitude to you, Madam. It's actually a 3D model. This is the stainless steel coach. We can see it now. Now we would be presenting
a 3D model symbolizing the industrial growth of West Bengal. স্মারক উপহার বলা যেতে পারে টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেডের পক্ষ থেকে 3D models of our products. দেখা যাবে না তাহলে ওইদিকে আরেকটা আছে there is another one ওইদিকে আরেকটা আছে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পর্ব এবার ভোট অফ থ্যাঙ্কস I would now request Shri J.P. Chaudhary, Chairman, Titagarh Wagons Limited, to propose vote of thanks. কৃতজ্ঞতা স্বীকার আমরা অনুরোধ জানাবো শ্রী জেপি চৌধুরী চেয়ারম্যান টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেড তাকে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্য Good afternoon, respected Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, respected Honorable Member and Minister Sri Firad Hakim, other dignitaries on and off the dais, my friends who are members of Parliament, members of legislative assemblies and others, friends and colleagues. Today on this momentous occasion, where we celebrate 25 humble years of service to our incredible nation, I could not be happier than to have our Honorable CM gracing this event with her kind presence and devoting this time to visit this facility and inaugurate our next phase of growth. She has made some very useful and encouraging announcements as a part of her speech, and we are really obliged to you, Madam Chief Minister, for this. We are truly and sincerely thankful to you, Madam, for all your support, guidance, and best wishes that have aided us in our growth story. I would like to take this opportunity to convey my gratitude to all the ministers and other dignitaries present here, such as Honorable Chief Secretary and members of his administration, who have taken the time to join us today on this historic day for the Titagarh family. I wish also to convey my sincere thanks to all the dignitaries who have so kindly joined us at the Titagarh and Falta facilities in order to celebrate this day with us. My humblest thank you and namaskar to all of you. Friends, as we saw and heard earlier, today marks not only the completion of 25 years of service to the nation, but also sets in motion the foundation of our aspiration to serve for the next 50 years and the continuing the centuries after that. We at Titagarh have come a long way in the last 25 years, and inspired by the words of the Honorable Chief Minister, we are ready and raring to see what the future holds in store for us. While we cannot predict the future, we can only offer our humble promise to continue giving our best and striving to serve our country in the best way possible, as we have always. With your continued support and guidance, Madam, we are confident that we will be able to achieve what we set out to, becoming a world-class mobility solution provider and turning India, more specifically Bengal, into an international export hub, synonymous with high technology, high quality and low cost. This goal is our promise to continue giving our best. I will also be failing in my duty if I do not acknowledge the role of the Titagarh family, the officers, the workers, and technicians, everybody who have put in their all their talent, all their effort, all their wisdom into making these projects a success. We started, as Umesh told you a little while back, we started with an investment of 1 lakh of rupees few years back,
And today we are the largest wagon builder in the country. We have also built factories in other nations of the world, including in the advanced economy. All that has been possible for the complete dedication of the people who have been involved with this. Thank you very much, Didi, for all the encouragement that you have given. And with that, I would like to say thank you very much for being with us today. Thank you. We would conclude our ceremony with national anthem and would request everyone to join for the same. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे